In a country where more than half the population is young, one question matters. How do we unlock the potential of every young Gambian? This month, His Excellency President Adama Barrow's answer has been clear. Create opportunity. From listening to students at the NPP Student Bantaba. I was once a student who came from very far, from Jimara, from a small hamlet, village called Mankamankunda. The chances of somebody from Mankamankunda to become president of the republic are very, very, very slim. To providing second chances for young women through the Sweat Plus program, to supporting skills development, innovation, and entrepreneurship, President Barrow has focused on one goal: creating pathways for young Gambians to learn, grow, and succeed. Empowerment of women and girls is morally obligatory and strategically imperative for national development. Government has committed $117 million to support 2,064 out-of-school and vulnerable adolescent girls and young women nationwide. Potential exists everywhere, but potential needs opportunity to learn, to innovate, to build, and to succeed. I meet young Gambians who refuse to give up on their dreams. I meet farmers, technicians, entrepreneurs, teachers, software developers, artists and volunteers who are quietly making a difference. They remind me that the future of this nation is already being shaped in the hands of young people. For that reason, my government has continued to place youth development at the center of our national agenda. We are investing in better schools, expanding technical and vocational education. Because this is what leadership looks like: believing in young people, investing in their potential, and opening the doors to their future. The future of the Gambia depends slightly on the scope, mix, and quality of skills, knowledge, and opportunities available to our young people. These awards, amounting to $83,814,708.24 butus, will intensify skills delivery and expand opportunities for our young people. My advice is be patient, be serious. I have confidence in you. The future is bright for you. You are the future of the Gambia. Together, we will continue building a peaceful, democratic, inclusive, and prosperous Gambia, where every young person has the opportunity to succeed. bokkay kon cant ak ngirmande ñeel na leen ñu jaajëfal leen bu baax a baax rek dalal leen fii si GRTS ci waxtaan bi ñu duppee benn la fi xam ngeen ne at bi atum élection la juróomi fan ci weerub décembre dinañ dem ci poll si mu di maanaam dinañ tànn ki nga xamante ne moo war a jiite réew mi ci yeneen juróomi at yi nga xamante ne moom lañ dëgmal si su ko defee nag tey benn la fi doon na programme boo xamante ne dinañ fi di dalal ndawal NPP ngir waxtaanee lu jëm ci wàllub kujja gi lu jëm ci wàllub élection su ko defee rek tey dinaa dalal ñaari kàngaam yoo xamante ne ñoom it ñu ngi jógee ci NPP mu di Jack Cissé waaye tam Alpha Dem di ngeen ci ànd ak seen naataango Modou Lamine Diouf dinaa bàyyi suma gan yi ñu nuyoo ak askan wi su ko defee rek ñu xuus ak yéen ci li nga xamante ne moom lañ sumba tey Jack dinaa la bàyyi nga nuyoo ak askan wi laa seetaan. Asalaamaaleykum Gambia. ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di la nuyu Modou Lamine Diouf di la sant di la gërëm di nuyu suma brother Alpha Dem di ko sant di ko gërëm di nuyu képp koo xam ne yaa ngi toog rek time bii di seetaan programme bi nga xam ne ñu ngi ko dippee building of benn la fi waaye tey dinañ waxtaanee coalition ne ko building of the coalition kon tey loolu moo waral programme bi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne ngeen toog
naan seen attaaye fas yéene jàkkaarloo ak ñun fii tey dina neex. ñu ñëw jàkkaarloo ak politiciens yi. NPP politiciens yi. waaw si boppam. Alpha no waay. jamtan aywa kon bismillah ma bàyyi la nga nuyoog askan wi. jërëjëf host nuyu naa la nuyu naa ñu nekk si studio bi fii yëpp maa ngi nuyu honorable Jack Cité Lady Councilor di nuyu ko xam ne mu ngi seetaan programme bi bu tudda Bena la fii te ñu ñëw toog pour waxtaanee yi fi politique te incha allah dañuy wax si lu ñu xam incha allah. waaw am na solo bu baax a baax mbokk yi xam naa balaa ñoo xuus ak ñoom ci waxtaan bi dinañ def ab taxaw seetlu xam nañ ne biñ mujj a fal njiiti réew mu ngi doonoon ci 2021 ci ñi nga xamante ne ñoo jongante woon NPP UDP ak GDC suñ ko fàttalikoo NPP amoon ñoo xamante ne ñoo ko gunge. naka noonu tam ñu gis ni mbir yi tëddee woon mooy ci liñ sànni woon ci carte ci 2021 NPP amoon nañ ci ñeenti téeméeri junne juróom fukk ak juróom-ñaar juróomi téeméer fukk ak juróom-ñeent ci li nga xamante ne moom lañ sànni ci carte soo ko doon xayma da nga wax ne ci xaaji téeméer bu nekk juróom fukkay ak ñett bu tegal as tuut mooy 53.23% moom la NPP amoon waaye UDP amoon nañ ñaari téeméer ak fanweeri junne ak juróom-ñett ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñett loolu soo ko doon seet ci xaajub téeméer di nga ne téeméer boo wàññi ñaar fukk ya ak juróom-ñaar UDP lañ joxoon seen carte su ñëwee ci GDC amoon nañ téeméer ak juróom naka noonu bu tegaloon juróom-ñeneenti téeméer ak ñaari carte loolu soo ko xoolee si xaaji téeméer bu nekk fukki carte yi ak ñaar bu tegaloon as tuut ñoom ñoo ko jëloon soo mu mel ni nii la mbir mi tëddee woon lu tax ñi junja loolu mooy ne électionu ren bi dafa mel ni ci bunta bi mu jublu moo di coalition lu bari ci li ñoo waxtaanee si askan wi sooy dégg ci koona bu nekk mooy diw sangam ñu ngi bil coalition opposition bi ñu ngi bil coalition NPP tam ñu ngi seet ñan la ñu indi ñu boot waaye suñ doon ubbi waxtaan bi jaak junja na numbers yi ndax numbers yi mun nañ ci sukkandiku pour mu nekk baseline ci liñ dégmal juróomeeli fan ci weeru décembre. jërëjëf Modou Lamine li nga ma laaj noonu dinaa sawar lool pour tontu si parce que 2021 dafa nekkoon élection boo xam ne. bu xumba la woon te bu neex la woon pour NPP itam. because wiin bu ñu wiinoon wiin boobu mosta am Gambie. te incha allah 2026 lu raw loolu la ñuy génnee fii parce que xam nga lu tax. NPP infrastructural development bi nga xam ne président Barrow mu ngi koo def si réew mi doomi Gambien si nga xam ne bugg nañ seen dëkk dem si kanam ñooñu dinañ support président Barrow te 2021 liñ am. 53% biñ am noonu this year muy 2026 dañoo dem jubali 80-something%. maa la wax loolu because ñun coalitions yi ñu gis ñun ragaluñ leen because 2021 election boobu am na coalition yoo xam ne tey jooy nañ ñu muy Mama Kandeh jooy nut ñu woon 2021. waaye tam parti yu bari jooy noonu nañ leen NPP demutoon. waaw Mama Kandeh laa wax 2021 boobu jooy na gun ñu. te dañ wiinoon wiin bu neex te 2026 dañ wiinoon ba pare Mama Kandeh ñëw yokku si xam nga kon loolu. wiinaat la. dañ dee wax ne jógee ci arène bi di bàkku. moo gën di dem ci arène bi di bàkku nga ne wiin nañ. waaye nag booy dem si arène bi nga xam sa mbër. mooy kan. su la neexee bàkku balaa ngay àgg si arène bi. te ñun dañoo xam suñ mbër. ok dañoo xam président Barrow. moom lan la doon si biir Gambie. waaye tam ñu fàttali nit ñi ne 2021 NPP la woon NRP CA GMC ma mu ne fàttaliku GPDP so APRC ba tey ñooñoo fa. waaw ñoo demoon de. ba tey ñooñoo fa. ba pare ñu yokk si kon kooku lan la muy tiit. dina ñëw ci yokk bi waaye Alpha yaa ngi dégg maa ngi koo laaj ndax mun nañoo use loolu as baseline. Yes, we can use it for 400,000 versus. Yes, we can use it as a baseline. We can also use it as a reference. We can also use it as an evidence that the victory is coming back.
as Jack said earlier on, we have a coalition partners in 2021. With all the coalition partners we have in 2021, we won 53% of the voters. So, and Mama Kande have a bigger percentage too. They have a 12% of the voter registration. So when you add the 12 plus the 53, we're talking about 65. And again, this 65 was only those that we have by then. Remember, there are other people who turn 18 years, and this is their first time registering. And these are people who turn 18 and have seen something that they have never seen in their lifetime. Tangible things, raw infrastructure, democracy, rule of law, electricity, water. Something that you have been thinking when you are in the 12th, when you are in the 15th, you are in the 16th, it suddenly reach out to you. It gives you a reason of voting His Excellency the President. So that's why I said 2021 is a base, not only a base, it's a reference and a source and evidence. And come 2026, December 5th, Jack said 70-80%. I'm optimistic that we're going to have 80% of the voters. Inshallah. Gambian people will vote for His Excellency because that's the reason. And with the formation of other coalitions like the UDP, the UMC, when Impepe was set to go, they were yet to be born in terms of winning. I don't see the formation, but in terms of winning, you know, Unite and UDP in winning, they have never won. They never win, rather. So they didn't even test the ground of knowing what is the beauty of winning. So 2016 coalition, UDP was not part of it. 2016. UDP was not part of the coalition. For the sense, yes. For the sense, what I say, they're not part of the coalition. Fan la Adama Barrow jóge. Adama Barrow dafa resign. Yeah, why party dafa resign from UDP and stood as an independent. No. Why? So why so they get UDP? Let me just clarify it. So they get UDP. Usain Dawala one. So they get UDP. Nego the party itself we're talking about. Waaw da nga UDP mo Usain Daw mooy UDP. Buñ demee ci primary te xamal ne parti yëpp indi woon seen candidate. So the fact that jiital nañ ko is because party back na ko and UDP. Wow, so UDP was really part of why UDP why dañ dee wax ne loo bañ ñoom boo nangul ko noppam yu gudda. UDP was part of coalition 2016 pour ñu set the records. But UDP without Usain Dabo, I don't because think kañ la Barrow form NPP. Yeah, well, that was 2019. Good. Yes. So before then, fan la bokk. Dafa resign nekkutoon fan independent candidate la woon. That is the spirit of the coalition. Yes. Why notwithstanding am na parti bu mu bokk te loolu feeñ na suñ bëggee xuus. waaw because soo xoolee ba buñ ñëwee si tactical alliance bi ñoo dem si National Assembly election si soo ko fàttee. am nga fàtte xijut fi. so parti la bokkoon mooy UDP. boobu nañ ko nangu. pour ñu move on. yow léegi mun naa la nangul because da nga bëgg a ñu move on. very well. su ma doon besoon suma wax bi mooy UDP without Usain Dabo. man daal du ma ko tuddee UDP. UDP bi yëpp Usain Dabo la mooy UDP. kon su waxoon ne ma ne UDP bokkutoon. Usain Dabo bokkutoon moom daf si bañoon bee tere si suuf. moom bañoon na loolu bee tere si suuf Adama Barrow ñu tànn ko def ko jiit bañoon na si. so moo tax ma ne la UDP moom tur bi baa fa nekkoon waaye seen UDP si boppam nekkul fa woon. waaye gis na ne bu ñëwee 2021 election. loolu leer na ni di yëpp. UDP was not part of it. MPP went out with their alliance partners, campaign and give a very beautiful victory that all Gambians embrace. Just imagine with the few that joined. Now the coming of Mama Kande have added a very significant number. Mama Kande, you cannot disagree. He is part of the biggest parties in the country. Yeah. No doubtedly. So him coming, meaning that there is another additional. So the formation of the coalition with UDP, with UMC, for me, I think they are trying to test a ground. That we have already won the arena. If you're talking about some game sa mbor mu dem dafa fene yow óoluloo ko wala gistoon lu mu doon def waaye lamba mbor bu xam ne daf doon yaaga di daaneel kooku amatuloo ñaari xel si moom surtout su dee kuy ñëw di ko engagé kooku mbojo la the calamity of HE NPP and the coalition partners any other party that comes make no relevance. Really? Undermined by what? Make no relevance in the front of NPP. Jaag dégg nga ko. muy dëgg. li mu wax noonu. dëgg bu wér la. damay wax ne 2021. boobu UDP. Talib Bensouda mu ngi si parti bi.
suma oncle Lamine Dié Dabo mu ngi si parti bi ñoom ñëpp def seen benn parti nekk UDP ànd xeex président Barrow dóor leen dóor yu métti 2021 2026 UDP nekk sayti boppam Bensouda nekk sayti boppam Lamine Dié Dabo nekk sayti boppam NPP ndax ñun dinañ mànkoo ak ñooñu waaw waaye NPP tamit mu am fraction bu fa gongee koo dem ban fraction bu ñu mën a yëngal mooy NDP and gis nañ ñoom it ñu ngi yëngatu soo leen xoolee si naka la bërëb bi tuddati zone bi dem nañ fa pour wane seen bopp ñun yëguñ sax nag NBP mu ngi exit billaahi ñun yëguñ sax NDP mu ngi exit si Gambie ñooñu yëngaluñu because ñun fi ñu teg suñ but foofu lañ ko teg foofu lañ teg suñ tànka foofu lañ gis muy président Barrow ñu delloo ko State House 5th of December 2026 te incha allah yàlla dina def loolu mu ngi doon wax waaye soo xoolaatee mu ngi wax ne Unite génn nañ si UDP so mel ni am na lu reduce si UDP right waaye tam Unite ñu ngi gis moom tamit yëngu-yëngoom si biir réew mi even though testanguñ ground bi su ñëwee ci wàllu fal njiit this would be their force ndax boobu tam du am benn jeexantal si NPP because ñoom it ñu ngi form bu yàggut rek sign nañ ak NUP ok gis nañ tam ñeneen ñu ngi xëcca UDP tam announce nañ ne am na ñuy bootu si seen kaw junja nañ sa nombre bi mu dem ba boori 6 si ay movement ak parti yoo xamante ne dinañ ñëw booloo si tey ndax li posut ak threat to NPP because si kàddu Mama Kandeh mu ngi doon wax ne naam victory bi is assured waaye nag il faut ngeen dem liggéey si ground bi so fuñ ne nag tane rek wér-gu-yaram amut fa is this a threat? It's not a threat. I will start with the quote from Mama Kandeh. Wow. That victory is guaranteed, but dañooy liggéey because in politics you don't underrate any individual. Don't underrate kenn. loolu moom soo gisee mu wax ko he speak from a perspective point of view. waaye soo xoolee ne Unite ñoo xam ne ñoo jógee ko UDP daanaka ñoo jeexal UDP because soo xoolee Unite ñu jógee Unite ñoo nekkoon UDP all the technocrats ñu nga xam ne ñoo am nit ñoo mun liggéey bi ñoo jógee ko UDP ñoo from Unite so UDP dafa nekk ni moom they are fighting for one thing gis naa soo gisee NPP nga gis Unite and coalition bi nga fi UDP and coalition da ngaa xam ne 3 competition moo nekk di am si dëkk bi nii President Barrow and NPP they are competing to retain their seat as presidency. UDP, they are fighting to remain as the second biggest political party. They're fighting. And UMC is trying also to fight to be above UDP. So the competition is just like that. It's very clear. Why don't ñëpp toogu bi lañ soxla ñëpp toogu bi lañ soxla soo xoolee xam nga yeneen yëngatu nga yëngatu yow si boo da nga xam ne moom damaa jéem rek waaye duma si àgga I'm not going far. I'm just trying to ensure the next time I come I will make it relevant. Because I can see some political parties, they look at their party as a source of income, so survival. So NPP is fighting to retain their seat as the incumbent, while UMC is trying to come as second in power, you know, and UDP is trying to retain, like NPP is trying to retain their power. But Unite have definitely damaged UDP significantly. That's true. Not only the number, even the technocrats in UDP. Tell me. Would you agree that NDP damaged to some extent? No, NDP is just like when you take a cup of sugar, you throw it in the ozone. We know it's sugar that you throw. We accept it's sugar that you throw. But the taste doesn't change. Keba Madi Bojang, I have no disregard for Keba Madi Bojang. He might have few hundreds of people. But MP, we're talking about thousands of 100, 200, 300 thousands of people. So Keba Madi Bojang, I will just give him advice. Let him come back to where he is from. Where he is not his seat. Keba doesn't look like an opposition. No. He don't have the face of opposition. Keba Madi don't have the spirit of opposition. Probably 1 or 2 things could have happened, but we advise him as a brother. As my former youth president, come back to the party that you come from. It's the place that you will see yourself. Keba Madi Bojang numu leron ak mu nekon UDP ak legi. Dafa outé. Kalam bi sa mo change. Time bo mu ngi leer naj fofu gis Keba nga xamne ki mu ngi and ak president, mu ngi and ak nguur. Affaire yépp change na. Jafe-jafe yaa ngay ñëw lu nekk mu ngay ñëw si Keba Madi Bojang. Ene ko loolu suñ doom la. Doomi NPP la. Waaye gars yi flex seen muscles ñu ngi wane moto yeegi. Moto yooyu noonu yëpp bëgguma dugg si oto yi. Because it have some legalities si oto yi noonu. It have some legal implications si oto yi noonu. moo tax because I'm not an expert in legal. waaw danaa bàyyi one day. waaw very well waaye Keba Madi Bojang moto yooyu noonu. ñaata moto la Keba jënda.
ok ñaata moto Keba yi mu jënda is rawut sax lu ñu jox coalition partner yi nii waxuma waxi about others and others 4 moto jag bu meroon sax te mu jënd 4 moto ju done ko GRTS ëpp na foo de gis nga moto yeeg moto bike yi ëpp na foo de moto bike 7 moto bike la jënda yooyu man laa wax man de su ma meree man tamit ele ma donné ko seen caméraman sëñ bi ëpp na loolu de ëpp na loolu de again xam nañ ne sepra sauvé bi ak yi yëpp li moo wane mooy coalition munta ñàkk ok opposition bi foofu la seen doole nekk su fekkee ne soxla nañ nguur gi equally foofu la dooleem nekk su bëggee maintain toogu bi te toogu bi la bëgg a maintain but also combination bi ñi nga boole ñëwi maama si NPP compatibility bi ak yeneen partners yi mu fa fekk naka la mel jaak na ko gisee ndax mburoog soow la wala dina xala indi jafe-jafe because kàngaam la ñëw na with the numbers parties yi mu fa fekk ñëpp moo leen ëppale numbers yi su fekkee ne dañoo go by election si ak li mu wane 2021 moom demoon na solo te pool na that amount ñëw bu mu ñëw ndax di ngeen ko mun a maintain yokkute la wala du doon saafara su jur jàngoro jàmm rek jàmm ak salaam rek ba 2026 bañ wiinal président Barrow xam nga lu tax because ki nga xam ne moom lañ fekk muy borom kër gi kooku peacemaker la kooku si jàmm rek lay dox te képp koo xam ne bootu nga si gannaawam nga nekk doomi NPP nga nekk si coalition bi si jàmm rek ngay dox te si jàmm rek ngay wax NPP amul problème ñun doxuñ si problème ñun xam nga lan lañ gis président Barrow ñu delloo ko State House waaye finne yi si pati yi ak mbojo yi nekk si dëkk bi di ñu sonal ak wax ñoom MC Thiam Jinio dama bugg a ñu noppi ñu régler xam ne nit ñi dañ leen xam MC Thiam na régler laa wax waaye politique ak waxa ànd waxam dafa bari politique ak waxa ànd de ma ne ku dee si dafa caay lis ba ëpp waxam dafa caay lis ba ëpp MC Thiam laa wax nañu baalal yow benn xale bu ndaw tey yaa ngi fii ëllëg yaa ngi fële ginnaaw ëllëg yaa ngi fële ba pare di wax lu ñor lu ñorut ñun nawlawuñ leen ñoom sax parce que xam nga lu tax ay xale yu ndaw ñoo nekk si parti boobu amuñ sax mag boo xam ne moo leen ne conseil yu sénégalais mag bu leen di teg si yoon sax gisuma ko si parti boobu waaw Alpha mu ne doo underrate benn parti su ñëwee si politique ma ne underrate uñ benn parti de waaye ñun duñu moromi ñooñu ñun duñu ñoom te ñoom duñ ñun ñun ñooy NPP the National People's Party the biggest party in the Gambia the most peaceful president in West Africa kooku mooy His Excellency President Barrow the party leader and our flag bearer of the National People's Party luy weccoo kooku ak keneen because gis nañ lu mu indi Gambia nga bañ ko nga bëgg ko waxal dëgg te yàlla tax développement bi indi Gambia moom bi mu doon ñëw su ko fekkoon fii konoon Gambia passé na fii konoon ñu ngi si beneen level waaw mbokk yi ñu fàttali leen na yéen a ngi seetaan benn la fii si biir kër gi GRTS dina ñëw bés bu ay bu ne dinañ waxtaanee lu jëm ci wàllub NPP waaye itam yëngu-yëngu yi ci politique bi yéen a ngi cee ànd ak seen naataango Modou Lamine Diouf tey suma ñaari gan yi mooy Jack Cissé ak Alpha Dem ñu ngi waxtaanee mbir yu am solo su fekkee ne yéen a ngi jos tune mooy wàllub coalition xam ngeen ne mënut a ñàkk because sepra sauvé bi wane na ko waaye sax political parties yi incumbent bi ñëpp doxin boobu lay nekk di doxee ku ci nekk ngee wane maa ngi xëcc jëmale suma boor maa ngi indi fii waaye Alpha figures yi GDC 105,902 moom la pooloon last elections waaye bi mu demee tamit ñëw uy si NPP wax fa kàddu tamit wax na ne liggéey bi mënut a ñàkk na continuer waaye ndax number si ndax dina save is it realistic ne pool na nombre boobu wala dafa ñëw rek am ñu des because gis nañ ginnaaw loolu Omar Cissé right déggaan nañ tam yeneen kàngaam yoo xamante ne ku si mel ni Ñang Ibrahima Ñang Omar Cissé former naam bi Omar wane na position am Ñang xamanguñ fu mu jëm waaye at least ñëw si wut ànd si ak Mama Kandeh tey ndax ñëw bi tam ñëw na with full impact wala dafa ñëw moom kenn bi ko loolu tam lu mot a bàyyi xel la ndeysaan
Omar Cissé ndeysaan dama ko yerem sax. déet waay. dem danga ma waroon a may boobu. danaa la danga si yokki. danga ma waroon a may yow laurier bi nga ñëw. yokk si ba ma togg ko rek nga yokk si laurier ak jonge bi dégg nga. baax waaw Omar Cissé moom foofu laay dooree balaa ma ñëw si Figos yi xam naa Omar personally we were in the same class. Omar dama ko yerem bu xam ne because xale la te xale bu xamul yoon te ku la jéem a woon yoon nga def ko noonu mooy Omar Cissé. Omar waroon na raw fu mu nekk tey ba pare lu ma gën a naxari si Omar moom Omar nekku nit waxkati dëgg. Omar dafaa toog sos feso bi ko tey mun na toog ñaami ne mun la mu ngi US loolu ban njëriñ la ko amal. Omar moving from GDC wala retain GDC ñëw NPP yëpp am si ñun waaye man Omar nu mu ñàkkee ñëw sax mu ma gënal su ñëwoon bi ko bu ñëwoon wax kese lay defoon Omar su mu amoon nit mu win parliamentary seat second term bi waaye xam nga ne bu amul nit kay moo tax winut waaye xam nga ne permanent ennemi amut si politique permanent friend tamit amul de waaw waaye mun naa ñëw at any minute su ñëwee tamit ni kon looy wax bu ñëwee ma waxoon ma ne ko Omar yow xanaa xam nga nit mun na ñëw mu weccoo jikkoom bi bu weccoo moom ñu weccoo ak moom bi ko nga ne there is no permanent friend there is no permanent enemy mun na nekk ennemi bu ñëwaatee mu change jikkoom bi ay wax yu amul yi ni mu bàyyi ko wax yu bari yu bàyyi ko mu toppatoo yow na mu campagne loolu lañ bëgg si NPP waaye Figos yi Mama Kandeh yu mu aatoon yaakaar naa ne te xam naa ne Mama Kandeh from 20 election ba léegi mu doon liggéey underground so if you take out about 100,000 plus Mama Kandeh time bi mënoon na may àgg na 200,000 because moom tamit toogutoon mu ngi amee ay nit si ground bi Ibrahima Niang moom kenn du waxu mbiram moom the only thing that he believes is to go on AI to ask something and copy it and paste it on Facebook ñun xam ne Ibrahima Niang amul subsistance the brain is not there man su ma gisee write up waa ji man dama sori si AI su ma gisee write up AI dama ko dee mën a figure out Ibrahima Niang ma ne Ibrahima nit ñi jëfandikoo ma ne waaye tool la waaye you know how to do it fu dëgg fii di wax waaye amul fere waaye nombay moom ñëw moom ak waaye nomba bi is very important te Mama Kandeh xam te ne dañu yokk war na a taxaw seetlu foofu mu baalal ma de maa ngi ko wax Mama Kandeh because waaye with due respect honorable Mama Kandeh so moom ñëwaam bi am na solo trop si NPP because Figos have added and equally gis nga ku munta jógee everywhere nga ñëw fekk si Adama Barrow da nga xam ne njiit nga fekka gis nga garab bu dëkka si riba doesn't have to worry about mar ku ñëw Adama Barrow dana la welcome because he is the most peaceful the most tolerance the most accepted president in West Africa soo toogee ak Adama Barrow noo ko munta bañ bu la wax ak yow ñaari yoon ñetti yoon nga xam ne kii jiit moo toog so problème du am wede nga fekk foofu APRC nga fekk fa GPDP nga fekk fa CA nga fekk APRC ñoom yëpp dañ ñëw dañu war a xam ne one thing NPP have in common ñun xam ne we are just like American everybody from America is a migrant ñun NPP xam ne when we were formed it was just recent kañ moo nekk 2019 ak ba tey everybody who is a seasoned politician in NPP you come from a political party kon ku ñëw dañ laa gisee ne yow si nga bokka ñu ñëpp si am President Barrow come from a party all the cabinet ministers unless if you are a new politician that's the only time you tell me that your first political affiliation was how to call it NPP but if you tell me I'm a seasoned politician he is you ask them their origin they come from a political party because we are a baby party so we are tolerance we are acceptance we are democratic and let me tell you one thing put it on record we are here to stay for 100 years I'm telling you if around His Excellency President Barrow step down a born member of NPP is going to win again CPC they celebrate 105 years in power okay you mean the party yes the party will maintain for the party NPP fii xanaa leneen de tey loolu du am we are prepared jërëjëf dem we are prepared léegi dama la bëgg a just make a comparison from 1965 to date NPP the way they are prepared ban party mo there is no single region in this country that you go and NPP doesn't have a tangible thing that you can say structured owned by the party registered under the National People Party with vehicles with people employed to work with bureaus with all the bureaus I'm talking about a tangible thing that you can show out to the people this belongs to the mighty party so yeneen parti yi moom dañoo dem si beneen bitig boo xam ne mu ngi waaj a daanu rek ñu pentul ko rek ñu ne ne lii mooy seen bureau boo xam ne suñ mobiliser all the rent they are paying in the whole year for the whole political bureaus they have in the region jara soma bureau bi rek mun na ko jënda waxuma yeneen bureau yi ma ne let them be serious we talk about business 2019 si ngeen toppatoo loolu yëpp ak date waaw we are serious we mean business how many how to call it business entities that we are just formed in 2020 or today they are making millions it's all about the seriousness it's not about how soon you come or how long you have stayed in existence no it's how serious you and your committed members are
that give back to the mighty. Incumbency be contributed in any way? No. Would you see that I will just remind you. as Someone told me last time, where is your source of income? NPP. Yes. The recent fundraising that we did at OIC, each table was 250,000. Every 4 tables is 1 million. We sold almost over 200 tables. Calculate that and give me figure. And those who were buying the tables were our party members. So party members are contributing back to them because ñun iñaane wuñ. ñun iñaane wuñ ba pare ñun. Seen poste dugg na de. Président Barrow bokkut ak yeneen ñuy dem yelawaan outside def ko si poste de. Gis nañ ko fi de. Barrow bokkut si. ñun parti member yi ñoo woone ne lii lañ am def ko si arranqué ñuy gis ko. xaalis su mu génne xam ne nu mu duggee ak nu mu génne am na ñu xam ne boo leen laajtee tey audit report of their political party si boobaa dañ laa tongo bi ko dañu wane yow seen noon nga. NPP nag suñ leen laajoon dinañ joxe. bañ a joxe. ñoo ko liggéey ñoo ko amee we have our finance we have our secretary we have our. yaa ko wax yëpp ñu ko amee. yaa ngi doon wax ne si mbiri nomba si waaw. waaw Omar Cissé boobu laa bëgg a ñëw tuuti suma doom baay boobu. waaw waaye ndax jiidi si nomba si tam because gis nañ ñeena si ñoom ñëwuñ comme maa ngi ko doon laaj yaa ngi ko doon wax mu may la. waaw si Omar Cissé laa wax mu may ma waaye Mama Kandeh honorable Mama Kandeh dafa def lu rafet def lu doomi réew bu baax war a def mooy nga gis lu baax xam lu baax gis ne sa dëkk mu ngi développe kan moo ko nekk di développe His Excellency President Barrow nga ñëw join ko ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm te di rafet lu ñëwam biir NPP di ko ñaanal yàlla maanaam ñëw bi neex na leen de. neex nañu trop parce que brothers lañ boobu seet loolu dañ ko yàgg a ñaan Omar Cissé mi ngeen di wax noonu suma broda wax na ne daf ko yërëm man suma broda la waaye man tam dama ko yërëm xam nga lu tax yow nga dem toog fële xaw ma di moodu nga nekk moodu fële si kaw yow sa famille ñu ngi fii yow am loo dara looy def yow nga toog foofu ne Mama Kandeh dem na man duma leen join yow yaay kan yow ku la faale. waaw waaye tam freedom of movement ak association moo am fu neex nit bokk. Omar Cissé kan moo ko faale su demee United Movement ñun lu suñ yoon Omar Cissé na dem foofu ñun ñu ngee dunda suñ dund ba pare NPP dafa neex waaw lu ko neexal NPP ñun duñ jaay tiset xam nga politique bi mu ngee ñëw political parties yu bari dañoo jaay tiset moom dañ ko may ba pare xam nga asube yu ñëw am na political parties yu jaayee seen asube yi $1,000 for 6 meters xam nga ñun ñaata la ñoo jaayee suñ asube yi yu am président Barrow laa wax de $350 ñun loolu lañ koy jaayee ñeneen ñi ñu ngi koy jaayee $1,000 xam nga ñu ngi def fundraising si biir jaay asube bi waaye itam def ngeen fundraising bu yàggut ku nekk nag ak nooy tojee sa boppi jana ndax jaay asubi da nga jaay asubi ak fundraising organize fundraising du benn de yow naka ngaa jëlee sa parti militant di leen jaay benn 6 meters for $1,000 ay ñi amuñ yërmande de jaay ngeen table 200,000 nañ bàyyi yooyu jaak ma ne ñun ñu ñuy jaay table ñooñu dañ ko bëgg ba pare luñ leen koy jaay dafa delluwaat si parti bi very well si yooyu noonu lañ tabaxee suñ bureau yi nga xam ne ñu ngi si all the 7 regions of the country ñun ku dem si region si dem si suñ bureau yi doo ñu xeeb doo ñu yeb si jiitalu His Excellency President Barrow baax na tegal foofu comme dem lu mu wax we are here for 100 years tegal parti bi waaw ñu teg foofu loxo ñu jël break su ko defee rek del si waat ci biir kër gi In a country where more than half the population is young, one question matters. How do we unlock the potential of every young Gambian? This month, His Excellency President Adama Barrow's answer has been clear. Create opportunity. From listening to students at the NPP Student Bantaba. I was once a student who came from very far, from Jimara, from a small hamlet, village called Mankamankunda. The chances of somebody from Mankamankunda to become president of the republic are very, very, very slim. To providing second chances for young women through the Sweat Plus program, to supporting skills development, innovation, and entrepreneurship, President Barrow has focused on one goal: creating pathways for young Gambians to learn, grow, and succeed. Empowerment of women and girls is morally obligatory and strategically imperative for national development. Government has committed
$117 million to support 2,064 out-of-school and vulnerable adolescent girls and young women nationwide. Potential exists everywhere, but potential needs opportunity to learn, to innovate, to build, and to succeed. I meet young Gambians who refuse to give up on their dreams. I meet farmers, technicians, entrepreneurs, teachers, software developers, artists and volunteers who are quietly making a difference. They remind me that the future of this nation is already being set in the hands of young people. For that reason, my government has continued to place youth development at the center of our national agenda. We are investing in better schools, expanding technical and vocational education. This is what leadership looks like: believing in young people, investing in their potential, and opening the doors to their future. The future of the Gambia depends slightly on the scope, mix, and quality of skills, knowledge, and opportunities available to our young people. These awards, amounting to $83,814,708.24 buttons, will intensify skills delivery and expand opportunities for our young people. My advice is be patient, be serious. I have confidence in you. The future is bright for you. You are the future of the Gambia. Together, we will continue building a peaceful, democratic, inclusive, and prosperous Gambia, where every young person has the opportunity to succeed. Jërëjëf, President Adama Barrow. mbokk kon ñu dalalaat leen beneen yoon ginnaaw break bi rek di leen fàttali ne yéen a ngi déglu Bena la fi muy ñëw bés bu ay bu nekk ngeen cee ànd ak Modou Lamine Diouf ñuy waxtaanee lu jëm ci wàllu NPP tey wax nañ leen tomb bi nga xamante ne jël nañ ko te xuus ci bu baax a baax dem mu maa jaay ne politicien la dëgg jaag tamit loolu la wane waaye dinañ dalalaat suñ beneen naataango ci biir kër gi su ko defee rek tomb bi mooy wàllu coalition building si 2026 because lu munta ñàkk la survey wane na ko bot parti incumbent bi ñëpp noonu lay nekk di doxee gis nañ ñëwi GDC gis nañ tamit NUP ak Unite gis nañ yu bari yoo xamante ne mu ngi xew even though am nañ 24 registered political parties chances are ne soo moytu ñetti box la ñoo gis si mbañ gàcce bi loolu nag dañ ko njorta rek mun naa ëpp loolu mun na ko weesu waaye mun nañoo gis tam lëkkale yu bari waaye balaa maa guddal mbayub noor dinaa bàyyi Ahmad jiite moom it ñu nuyu ko Ahmad ñaalon ko na mandin ko Ahmad sene a baake dama la ko wolofal rek yow nga mandinkaal ma ko mooy maa ngi la nuyu di la dalal ci programme bi bismillah Mr. Jiite wassalatu wassalamu ala rasulillah sallam mbaadiŋolu minnu be jiibeeroo la ŋaal be kondoŋ ŋaal nimbara GRTS la studio to jang mbenna kansulo kende ba mba konton na min bota all yundum na mansa muso mo kende ba mo sobe ba mbe kondondiro fanan dila alpha bala mi alon ko afana mu paneli soldi mo lamin kan wo somara kala ko kan hamna ko lu yaga bitung mbal be kondonna and looking forward to a very fruitful and very important discussion. Jite ñu doon waxtaane mbiri data bi what happened to 2021 and whether or not mun nañoo use loolu as a yardstick or baseline si lu ñoo jëbal lu ñoo jublu si mooy 2026 we've seen ne 2021 NPP ak ñim àndaloon mënoon nañoo secure 457,519 out of all the votes yi nga xamante ne sànni woon nañ ko and that would translate ne amoon nañ 53.23%
of the votes. Gisoon nañ UDP with 238,253, which is 27.72%. Gis nañ GDC with 105,902. So these were the numbers. Lii lañ gisoon and yii facts la yoo xamante ne kenn mënut koo dispute lii moo amoon. Ndax mun nañoo use loolu as baseline pour xayma ci liñ jublu si nii muy 2026 ban rôle la figo si ni am in that. Thank you very much. xam naa dégg naa olof tuuti waaye danaa laa ko ci olof si soose ak maybe English su mam if I'm able to do that. Yes. Thank you so much. I'm a statistician and one of the things that you will use to let's say predict the future is one, you have to compare between the present, the past, and you predict the future. Now, we know that in 2021, National People's Party had, as you've said, a little above 53% of the total number of votes. I would say in 2026, we can use these figures as reference, but in fact, with confidence, say we're actually going to get at least, for me, 70% or at least 65% of the votes. Because when you look at factors that enable President Barrow to win all that vote that he did in 2021, you realize that, very tangible, very practical factors. For example, road construction, improvement of healthcare facilities, provision of electricity, creation of an enabling environment for democracy to flourish, freedoms of speech and assembly and association. All these have improved significantly. So I could only say that apart from these basic and very practical factors that we've talked about, you've just mentioned the third largest vote block is Mama Kande in 2021. Now Mama joined us. And all these factors combined, we can confidently say and that, you still have the NRP. Yes. The APRC. Yes. So I can the GMC. Yes, the CA. the So GPDP. Coming yes, I mean 2026 ntolla miroto wala be diala 2021 wala be dialati wala ganyo be warati adum fana abekela ganyo ti mi alongo most likely anena man soto Gambia la tarikoto. So yes, we can use these figures to be precise. But I'm not certain things you change since then. In the number of parties in register, we're now talking about 24. Yeah. We have seen some newcomers. Yes. New Hamantene, they're also flexing send muscles and people are saying you get demonstrate. Bolo and politics is usually about the numbers. So would it still be relevant in presence of all these factors like the Unite, right? The Unite political party, and then also the fraction from NPP, which is the NDP, though not fully a registered party, but a fraction, yes. Very important question. Yeah. Bari kukilina bijemi alonga kumara purumole afa. Creation of a political party in itself does not mean any, let's say, change or any shift in terms of number of votes that one will gain or lose. We know people many alongo, they've created political parties, like you've said, about at least 21 political parties. 24, I think. 24. Huh? Now, 24, out of that 24, moli mojalelo wolkono.
some of those people, even their family members, will not vote for them. So I'm telling you. So because they've created political parties does not mean they will get votes from anywhere. We know that, of course, a lot of people too, from what I have seen, are creating political parties for gain. A political party olo, hanila muso fa de carte o faile, wale ila nephew sa jarbat do la votal. But you use that, party status to negotiate for perhaps a future, gain in a future government. So molka okay a lot. Now you've mentioned a point, Mialongo, is very important, and that is the issue of Unite, the coming into being of Unite. So what is going to happen is Unite as a party, I don't have a lot to talk about them, but Ntolngaming realized what I have seen from grassroots level. Unite, when they were formed, of course, we all know, like part of NPP, Unite came from the UDP. But Unite lana kabiranada, a lot of people thought ko mojama balbe bola NPP kataka join Unite. A lot of people thought Unite will go for NPP votes and do all of that. Now, after Unite's departure, NUP, as you are saying, the leader also left, Lamin Jeddah. These two are very prominent, Talib and Lamin. They came from the United Democratic Party. So already, in this country, the only party Mialongo Isafuko can fight for presidency with NPP is the UDP. So that UDP has lost a lot of votes. And already, in fact, you have a lot of problems going on because the leader that they again pick as a flag bearer is somebody that even within the party, Molia Mirakwala Wato Bantal. Nobody party lay pick. That is... Yeah. I know that. Yes. And that is why within the party, in fact, Partiola Pico, that is why Lamin Jeddah left and form a movement. That is why Taliban would have left and form Unite. But freedom of movement. And that is, no, that's not the issue. The issue is the impact or the effect that that would have on the United Democratic Party and how much that has given us an edge. In fact, a lot more chances of winning. So when you look at the parties that left, let's say Unite in a very very bright example. But what happens is, what people thought that what ended up happening is quite different, because when you look at the entire executive of Unite, from regional, constituency, ward level, there is no single prominent NPP person that joined. So woman so. So Ndolu, we are doing very well, and people will be surprised. But in political party, form. Let them form as many parties as they want. But like she said, in fact, on top of the 100 years that NPP is going to be here, you can Jurom Fuki. Yes. Man Talib, dama dee gis suñ ko invité. Telem bi suñ ko invité mooy Fatou boobu noonu daf dee jël benn vidéo boo xam ne mooy bi mu doon dem Sabax Sanjal ñooñu toppa ko mu jël vidéo boobu di ko taf di wax ne may dégg si interview am muy wax ne waaw moom bu mu duggee Sabax Sanjal yaramam dafa daw. Man doomi Sabax Sanjal la bi ma gisee loolu dama leen doon call dugg si forum yi di leen laaj lu xew yéen da ngeen teg ne président Barrow mooy dugg si wala xamu leen kan mooy dugg si ñu ne ma ne ñun duñ mos a ànd ak opposition kii dafa dugg ak motoom yu bari rek jigéen ñi toppa si xamuñ sax kan la dama bëgg loolu mu leer si noppam bi moom Talib Sabax Sanjal is a no go area for opposition ñoom nguur la ñuy àndat président Barrow lim def Sabax Sanjal loolu la def si all the regions in the Gambia man fi ma dëkk amut woon yoon amutoon courant amutoon ndox président Barrow moo fa yóbbu développement yooyu yëpp ñun ñooñu noonu dinañ jël président Barrow di ko jëndee ak keneen koo xam ne ñun amuñ ko picco boobu muy taf suñ ko invité na ko génnee mu ñoo violate
na ko génnee déedéet ñu loolu laa bëgg doomi réew mi picco boobu doomi réew mi la waaw ñooñu xamuñ woon ne taalib mooy dugg sabax xamuñ ko woon xamee wuñ seen président bi moto yi di ñëw waaw kenn moto yi niñ teglante noonu ñoom xamuñ ne taalib moo doon ñëw dañ foog ne sax dañ ko jaawal ay gan yoo xam ne ñu ngi jógee NPP ñooy ñëw moom mu jël loolu as advantage saa yuñ ko invité mu jël loolu taf man as doomi sabax sanjaal ma ne vidéo boobu ak picco boobu suñ la invité te waat bu ko fa taf because foofu doo fa am dara may bëgg a ñëwaat sa dem because xam naa ne subsequent edition si dinañ mun a waxtaan si mbir yu bari ba dafa am one key thing tam because ñu ngi waxtaanee mbiri coalition bi but something equally important mooy dinañ am first time voters as well so since the beginning bi yes I have mentioned it yeah ma ne la su ma la waxee ne NPP and xaw ma ndax NPP mu ngi factor in loolu because ñooñu musuñoo test musuñ leen a test before NPP give no chance to failure so loolu laa la bëgg a war for beginning in the beginning waxoon naa la na nga ne est-ce que figures yi Mama Kandeh yokku na ma ne la figures yokku na from all perspectives because ne Mama Kandeh tamit bu mu lose 2021 election bi toogut mu ngi doon def grâce am bi likewise NPP likewise any other of our partners so si am na ñoo xam ne they were 16-17 years they were not eligible to vote for this election waaye léegi am na 18 years ma ne la yooyoon dañ judd gis loo xam ne luñ mosut a gis at their earlier age that alone convince them the right person to vote for His Excellency the President because na yow da ngaa nekk at your age of 12 age of 14 15 nga gis na ne sa yaay mu ngi enu paan di dem road from a distance nga gis na ne sa yaay mu ngi jël saret am dem si àll bi di uti mata nga gis ku feebar mu jut give birth during the way to the hospital you see all these things at your age because when you are 15 16 you can remember something nga gis na just a sudden with a rapid development come from nowhere ñu ne la tolli baa ngi nii you have electricity you have way what will you do if not to vote for the right person you tend to ask yourself what bring all this development and the real answer is going to be His Excellency the President then you ask your other question then who should I retain as my leader gis nga one pack one lu am solo mu ne ñu continuer moo gën ñu start fresh it's very very powerful point because lu tax mu ne ñu continuer gis na ne de why is the reason ñu war a teg Adama Barrow compare ko with on what reason ban reason lañ am because maa ngi doon déglu benn waa ji mu ne da ngaa gis nit ko xam ne daf laa wax ne di war na fi jógee da nga ne ko léegi mu ne daa yàgga fi loolu reason la daa yàgga fi loolu is a reason soo waxee ne liggéeyut lii ak one could say is a reason waaye daa yàgga fi Adama Barrow have just here for only one term the other time is a coalition term the decision was not centralized 100% with him we understand but Adama Barrow nekk na fi one time we have seen this massive development you compare it with all other previous because the only come to have comparison if there is something that you can see if you are comparing Adama Barrow with any other party or any other leader who have been there for 20 years 30 years within 5 years the guy is a great person let's give him second chance and to be honest with you let's give him third chance no Adama Barrow moom su buggee continuer sax third chance su dee man kese de wala Adama Barrow xam nga kenn la jógee ji dem nañ ko jox mu ne but yes let me just finish this one when people are talking about roads infrastructure when people are talking about electricity I have another point that I can also want to educate people. Let them also tell you about one thing. The manner in which the education section, that's one pillar of every single development. The way Adama Barrow define the education system in the Gambia, you will see the development in next 6-7 years. Because it's a process. Like someone who is learning to be an architecturer, how to build roads construction, and you are in the university that just started last year, it will take you 7 years to see the impact. So I can remember me and any other person like you, when we were in primary school, we used to learn how to label an agama lizard, how to label a fish. Adama Barrow said these are something that have nothing to do with development. We change bring what we call skills development in the country. University of subsequently, these are important things that people can talk about. But because you don't start with the base to understand. You know, with the coalition building process because it's key. 2026 low new one. That is where we are heading to, whether we like it or not. Because already NPP one and a fum taw ak ñu ñëw bootu si ginnaawam. Aliya balaa nga doon ñëw jiite maa ngi leen doon engage si ñëw bi nga xamante ne Mama Kandeh ñëw na ko. He's coming with the numbers. Some would argue ne okay
ñëwut with all the numbers because am na ñu des behind. And one could mention the like of kii num tudda Omar Cissé and Mr. Nyang. Equally, the issue of compatibility ñu ngi ko raise where you have multiple parties si benn group bi and Mama is coming with the numbers and most likely su fekkee ni we are going by statistics moom moo am bigger number than all the others ñu ngi faa fekka. What strategies ngeen nekk di use as a party pour mun a coexist peacefully until 2026? Well, I mean, so for us, when it comes to how we coexist, we leave that to posterity. Our core no, as of now, towards campaign. I mean, as we speak right now. As of now. Mama Kande. Mama Kande. Okay, so naturally, I mean, naturally, yes. If you have a lot of people, let's say, in a small room, and a lot more people want to come in, there'll be some movements. Where you stand, you have to move a bit. Sometimes where you move from gives you some discomfort. Maybe you are not standing, a lot better than the way you were, but that's natural. Now, Mama's coming for us in general has brought, a lot of positivity. Okay. Remember, there is one objective here, and that is win an election. And that we know from all angles is Mama's coming only brought positivity, it has only brought improvement, and it has only brought numbers that we need to comfortably win the 2026 election. Of course we will coexist. Forget about Mama. Let's say I'm like NPP alone. Forget about NRP, GDC, whatever, CA. Forget about all of them. In any society, when you have 5-6 people, living together, there'll even be disagreements. So if you are saying maybe Mama's coming will upset and all of that, naturally, as human beings, we will have what we like, we'll have what we like so much, and we'll have what we like, but not very much. That's humanity. But as a team and as a movement, as a coalition, we have one objective, and that is we will move together and re-elect President Adama Barrow. And one thing that is assured is that NPP is very good with taking care of guests. In fact, sometimes even those that felt they are founders will even feel a bit, some discomfort or not too happy because we've given a lot to those that we have invited. So I can tell you that Mama's coming is amazing for the National People's Party. Whoever says whatever they want to say can do so. But as far as we are concerned, from the statistics that you've just read, Mama controls the third largest constituency in this country in terms of votes. And he has joined the biggest constituency. So to think that that group will lose that election, I don't know, well, thank you, my brother. Demba looy tëjee because ñu ngi ñoo wax ne daanaka waxtu bi dafa jeex tàkk. fu may tëjee ne mooy comme Mr. Jite fu mu daanee ko de mooy NPP they are very accommodative, and Mama coming to NPP was based on principles, and his belief have allied with His Excellency Barrow belief. So ñu ñaari nit su dee lu ngeen seen àndam bi dëgg la du fa nekka because His Excellency Barrow and Mama Kandeh is not today that they know each other. They know each other since childhood level. So meaning for them working together is something that is very applicable. We have no doubt that there will be no conflict of interest. Jërëjëf bu baax a baax Jack looy tëjee si lu gàtt rek waaw li may tëjee mooy Mama Kandeh parti militants yi nga xam ne tey bi Mama ñëwee NPP dañ baax ko si gannaaw ñu ne duñ join ñooñu kon yàgg nañoo ameel Mama dara seen biir parce que man tey président Barrow su ñëwee All Yundum constituency taana benn jigéen nekk te kii laa bëgg ngeen def ko National Assembly member ñun dañ koo topp kon ñoom su dekkee li ñuy oote dëgg la si ñoom Mama Kandeh su demee si président Barrow ñoom dañ ko war a topp te boos bi mu ngee dem November 5th dañoo close suñ boos bi duñ jëlaat kenn kon nagaay ñëw ñu dem
Thank you so much, my sister. Coalition is going to do very well. Ngabula baronoma Cairo jama bina ani yirwa jama post 2026. Thank you so much. jërëjëf mbokk yi kon ñu jaajëfal leen bu baax a baax waxtu bi lii rek la ñu jotoon a may tey ci waxtaan bi ñu tuddee benn la fi waaye dinañ fi del siwaat beneen dimanche si biir kër gi fii mu di GRTS ba balaa boobu seen xarit la woon Modou Lamine Diouf jërë ngeen jëf. In a country where more than half the population is young, one question matters. How do we unlock the potential of every young Gambian? This month, His Excellency President Adama Barrow's answer has been clear. Create opportunity. From listening to students at the NPP student Bantaba. I was once a student who came from very far, from Jimara, from a small hamlet, village called Mankamankunda. The chances of somebody from Mankamankunda to become president of the republic are very, very, very slim. To providing second chances for young women through the Sweat Plus program, to supporting skills development, innovation, and entrepreneurship, President Barrow has focused on one goal: creating pathways for young Gambians to learn, grow, and succeed. Empowerment of women and girls is morally obligatory and strategically imperative for national development. Government has committed $117 million to support 2,064 out-of-school and vulnerable adolescent girls and young women nationwide. Potential exists everywhere, but potential needs opportunity to learn, to innovate, to build, and to succeed. I meet young Gambians who refuse to give up on their dreams. I meet farmers, technicians, entrepreneurs, teachers, software developers, artists and volunteers who are quietly making a difference. They remind me that the future of this nation is already being set in the hands of young people. For that reason, my government has continued to place youth development at the center of our national agenda. We are investing in better schools, expanding technical and vocational education. This is what leadership looks like: believing in young people, investing in their potential, and opening the doors to their future. The future of the Gambia depends slightly on the scope, mix, and quality of skills, knowledge, and opportunities available to our young people. These awards, amounting to $83,814,708.24 buttons, will intensify skills delivery and expand opportunities for our young people. My advice is be patient, be serious. I have confidence in you. The future is bright for you. You are the future of the Gambia. Together, we will continue building a peaceful, democratic, inclusive, and prosperous